Hello viewers and my dear subscribers, hope you all are doing fantastic. In this video I am going to talk about internal reconstruction of companies. This is a continuation of my previous video. I have already shared two videos of internal reconstruction of companies and its basic concepts. Kindly go through these two videos before watching this particular video. So here in my previous video, I had talked about the forms of internal reconstruction. There are basically three different forms of internal reconstruction. The first one is alteration of share capital, which I have already discussed in my part 2 video on internal reconstruction of companies. Kindly go through that video before watching this video. And the next one is reduction in share capital involving sacrifice of shareholders only. And the third one is reduction in share capital involving sacrifice of shareholders and other stakeholders. So in this particular video, I'll be discussing point B, that is reduction in share capital involving sacrifice of shareholders only. I have already discussed alteration of share capital in details in my previous video. So I'll be discussing point B in this video. So let's get started. So reduction of share capital involving sacrifice of shareholders only. So whenever capital is reduced, in this particular case we'll be discussing the sacrifice of shareholder. It might involve sacrifice of both shareholders and other stakeholder, and it might involve sacrifice of only shareholders. So here in this part we will be discussing reduction of capital involving sacrifice of shareholders only. So what happens is that reduction of capital is actually unlawful except when it is sanctioned by the National Company Law Tribunal. So the share capital of the company is the only security on which the creditors rely, right? So any reduction of capital, therefore, what it does, it reduces the fund out of which the creditors are to be paid. But sometimes there may be a genuine necessity. Actual necessity may arise for the reduction of capital, and this whole power is mentioned in section 66 subsection 1 of Companies Act 2013. But there are certain conditions which needs to be fulfilled, and it is specified in this particular act. So let's have a look on what are the conditions. The first condition is, so this whole condition is mentioned in section 64 to section 66 of Companies Act, and all the provisions are also mentioned there. So here these are the conditions. The first one is the articles of association of the company must permit it to reduce its capital. Alright, in the article there must be the permission to reduce its capital. The next one is a special resolution in the general meeting has been passed. Special resolution means a resolution having 2/3 majority is called special resolution. So in a special resolution, in a general meeting, a special resolution regarding reduction of capital involving sacrifice of shareholders only should be passed in the general meeting. And the third one is there is no arrear in the repayment of any deposits accepted by the company. That means the company has no outstanding repayment to be made in case they had accepted any kind of deposits. Alright, and the last one is the NCLT, means National Company Law Tribunal, has approved, that means given permission for the scheme of reduction in capital. So here these are the points that needs to be fulfilled. These are the conditions that needs to be fulfilled. So let's have a look on the methods of reduction of share capital. So these are the different methods of reduction of share capital. The first one is reducing or extinguishing the liability in respect of uncalled amount of its share. And the second one is reduction by refund of excess capital to shareholders. And the third one is cancelling any
paid up capital which is lost or is unrepresented by any available asset. So we will be discussing one after another in the upcoming slides. So the first one is reducing or extinguishing the liability. Extinguishing also means totally reducing the liability in respect of uncalled amount of shares. So here the journal entry that will be required to be passed is share capital old denomination account debit to share capital new denomination account. So we'll be discussing one sum. We'll get to know it in a much better way. So yate ki korise, this is a method of reduction in share capital. Ki koribo, reduce koribo ji shareor against the liability thake, uncalled amount of shareor against the jikhini liability thake hekhini company reduce koribo. All right, অংক কৰিলে বেছি ভালকে বুজি পাবা কি কৈছে সোৱা L Limited has an issued capital of 5,000 share of rupees 100 each, rupees 80 called and paid up. After complying with the necessary formalities, the company decided to reduce the share of rupees 100 to shares of rupees 80 as fully paid up by cancelling the unpaid amount of rupees 20 per share. Yate ki korise so yate unpaid amount kiman unpaid amount hoyase yate 20 je unpaid amount se shareor hoyase hetu yate ki koribo boli koise yate honti cancel korim boli koise. All right, so let's have a look at the journal entry. Ita ami old denomination amar kiman asile soa yate ami dekha pabo paru je L Limited has an issued capital of 5,000 equity share of rupees 100 each. Thik ase 100 to whole shareor nominal value or the face value and rupees 80 was called up or paid up. So মই অলপমান আগতে journal entry বুজাইছো যেতিয়া আমি uncalled amount যিখিনি আমি reduce কৰিব যদি লাগে আমি কি কৰিব লাগিব share capital old denomination account আমি কমাই দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু share capital new denomination account আমি বঢ়াই দিব লাগিব. All right, so in this case you can see the shares of a company are not fully called up. Okay, so in this case the shares are not fully called up, they had called up only rupees 80. All right, so they can eliminate the liability of shareholder on such shares. So the paid up capital will not be reduced, but the company diminishes its right of calling the uncalled amount and the liability of the shareholders for uncalled capital is also reduced. Okay, so journal entry ki hobo amar share jikhini amar old denomination jikhini amar share capital ase ami hetu reduce kori dim. Share capital old denomination account debit kiman asile old denomination 100 question not dia ase aru amar new denomination kiman hobo new denomination ete koise ki je 80. So ete ki koise third line on second line of arambho koru the company decided to reduce the share of rupees 100 each. Agote share value kiman asile protitu share value 100 asile 2 shares of rupees 80 each. Eta kimanole koribo share value to 80 koribo protitu share mullo to ki koribo 80 koribo. To old denomination kiman asile amar 100 asile aru new denomination kiman hoy gol 80. So ami old denomination to komai dilu swa eta old denomination to ami komai dilu he karone capital decrease with old denomination debit. Yata ami ki korilu etut ami ki korilu increase korilu, right? New denomination increase korilu aru capital increase korile ki hoy credit. So this particular account has been credited. All right, and the paid up capital will be how much? Rupees 4 lakhs. 5,000 ta amar share asile aru protitu shareor value kiman asile paid up capital 80 rupees ami dhorisu 5,000 into 80 is equals to 4 lakhs. ঠিক আছে paid up capital jiman hoy ami himane yate ami likhibo libo karon ki 20 taka to juntu ase hetu to komai dise, right? Ekane ami jiman paid up capital hoy ami hetu yate likhibole lagibo. Finally company paid up capital kiman hobo 5,000 ta equity share ase protitu share dam 80 taka korise gotike paid up capital will be 5,000 into rupees 80. I hope you have understood. Let's look at the next slide. So balance sheet kenekwa ahibo swa balance sheet amak dekhuabo disile eta amar balance sheet equity and liability side ami likhibo lagibo under equity share capital kiman 5,000 shares aru protitu share value kiman hoy gol rupees 80 each fully paid.
ঠিক আছে আগতে 100 আছিলে এতিয়া আমি 80 ইচ ফুললি পেড কৰিলো দিস ইজ এন এক্সট্ৰাক্ট অফ দ্য বেলেন্স शीट the next one is as you can see reduction by refund of excess capital to shareholder reduction by refund of excess capital so whenever the company finds that there is excess capital and that excess capital has been collected okay or that a capital collected cannot be profitably utilized they have collected the capital and they could not profitably utilize the capital right so in this case the company may decide to return the part of the capital which is considered excess in requirement of the company ঠিক আছে যোনটো মানে কোম্পানীয়ে ভাবে যে আমি এক্সেস কালেকশন কৰিছো বা কালেকশন কৰিছো কিন্তু তাৰ একো ইউটিলাইজেশন হোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানী কি কৰিব পাৰে হেকিনি ক্যাপিটালটো কোম্পানীয়ে ৰিডিউস কৰিব পাৰে okay but since the creditors are likely to be affected because of this kind of reduction of capital by refund of excess capital to shareholders হেকাৰণে কি কৰিব লাগিব কোম্পানীয়ে creditors to involve affected হবলৈ পাৰে হেকাৰণে as reduction involves repayment of capital to shareholders also হেকাৰণে কোম্পানীয়ে কি কৰিব পাৰে কোম্পানীয়ে এটো কি কৰিব লাগিব কোম্পানীয়ে ন্যাশনাল কোম্পানী ল ট্ৰিবিউনালৰ পৰা তাৰে স্যাংশন ল'ব লাগিব অলৰাইট so NCLT will sanction such a scheme only after obtaining the consent of the creditors I hope you have understood so tare accounting treatment ki hobo duta bhagot ami tare accounting treatment bhagabo paro the first one is when denomination of share is changed that is reduction by way of refund with change in the face value company nizor shares onto face value thake hetu change korise next hobo pare ki when denomination of share is not changed denomination mane juntu ami share protitu share ami mulya kotha koi asu yate enaka ami question not pau shares of rupees 10 each shares of rupees 20 each hetu protitu share mulya when denomination of share is not changed that is reduction by way of refund without change in the face value so your accounting treatment du bhagot hobo pare let's look at the first one when denomination of share is changed share or denomination to change kora hoise that is reduction by way of refund with change in the face value so journal entry ki hobo tar for reduction of paid up capital and transfer of reduced amount to shareholders account takane ki kobo libo shareholders old denomination amar jiman share or old denomination asile to komabo lagibo kan ke mi share or face value change kori asu ekane purana face value ami komabo lagibo purana share capital komabo lagibo to share capital new denomination jiman ase hetu ami borhabo lagibo ekane credit kora hoise aru ami shareholders ok ami repayment koribo lagibo ki repayment excess amount ami repay koribo lagibo right so our liability towards them has increased amar shareholders or proti amar liability to increase hoi goise ekane ami credit korisu shareholders finally ami ki korim next entry so ki koise for repayment of excess capital to shareholder eta finally ami hoto repayment korim so the our liability towards the shareholder has decreased after repayment hekarne shareholders account to debit kora hoise liability komi goise aru bank account ere kyo credit kora hoise because amar asset to komi goise because we are repaying it all right so this is the journal entry we will be knowing it better when we do one sum so ABC Limited passed a resolution on 30/6/2019 to convert its 80,000 fully paid equity share of rupees 10 each into 7 per share fully paid up and to return rupees 3 per share to equity shareholders ya tumaloge eta bostu tumaloge eta mon koriba yate ki koise swa yate amak koise je company e ki korise 10 tokar juntu share asile 10 each to 7 per share fully paid up korise tar bisot company 3 toka return korise ঠিক আছে তো কি কৈছে সো ABC Limited passed a resolution on 36 to convert করিব 80,000 fully paid equity share আছে যার নেকি ভ্যালু 10 টাকা হেতু কি হলে কনভার্ট করিব ফেস ভ্যালু টু কনভার্ট করিব 7 টাকা লয় আগতে ফেস ভ্যালু আছে 10 টাকা এতিয়া ফেস ভ্যালু টু কনভার্ট করিব 7 টাকা লয় আর লগালগে 3 টাকা টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার রিপেমেন্ট কৰি দিব অলৰাইট সো ইকুইটি শেয়ার ওল্ড ডিনোমিনেশন টু যেহেতু না থাকিব আমাৰ তো হেকিনি আমি কমাব লাগিব সো ইকুইটি শেয়ার ওল্ড ডিনোমিনেশন रुपीस 10 কমি যাব তার ভ্যালু টু কিমান আছিল 8 লাখ রাইট যেটা रुपीस 10 শেয়াৰৰ फेस वैल्यू है शेयर टोटल वैल्यू किमान होबो 80,000 जेहेतु शेयर আছে 8 लाख राइट तो नतुन शेयर कैपिटल वैल्यू किमान होबो इटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल
₹7 কুৱেশ্যনত আমাক কৈছে যে 10 টকাৰ শ্বেয়াৰটো কনভাৰ্ট কৰিব 7 টকালৈ ₹7 তো শ্বেয়াৰ কেপিটেল আমাৰ কিমান থাকিব ₹7 থাকিব এইকাৰণে ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল নিউ ডিনমিনেশ্যন ₹7 টো ক্ৰেডিট কৰিছে বিকজ শ্বেয়াৰ কেপিটেল ইনক্ৰিজ ক্ৰেডিট ৰাইট আমি আগৰ পুৰণা শ্বেয়াৰটো কমাব লাগিব বিকজ আমি কনভাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু আমি নতুন যোনটো শ্বেয়াৰ কেপিটেলৰ ডিনমিনেশ্যন আছে আমাৰ সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব বঢ়াব লাগিব ৰাইট বিকজ সেইটোৱে আল্টিমেটলি থাকিব কোম্পানীৰ তাত সেইকাৰণে আমি ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল ₹7 টো আমি এটা ইনক্ৰিজ কৰি দিছোঁ চোৱা আমি ইয়াতে ইনক্ৰিজ কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল ক্ৰেডিট হৈছে তাৰপিছত আমি যিহেতু ৰিপে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ লাইবিলিটি বাঢ়িছে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ লাইবিলিটি বাঢ়িছে চোৱা লাইবিলিটি বাঢ়িলে আমি কি কৰোঁ ক্ৰেডিট কৰোঁ ৰাইট সেইকাৰণে ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক কিমান ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব 3 টকা ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ক্ৰেডিট কৰিছোঁ উই হেভ ক্ৰেডিটেড দ্য ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ একাউণ্ট সিন্স আৱাৰ লাইবিলিটি টুৱাৰ্ডছ দেম হেজ ইনক্ৰিজ Now finally we will make the payment to equity shareholder. We will be making the payment to them. যদি যে পেমেণ্ট কৰোঁ আমাৰ কি হয় লাইবিলিটিটো কমি যায় ৰাইট সেইকাৰণে পেমেণ্ট কৰাৰ সময়ত লাইবিলিটি কমি গৈছে সেইকাৰণে আমি ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ একাউণ্টটো ডেবিট কৰিছোঁ আৰু বেংক একাউণ্ট কেলৈ ক্ৰেডিট কৰিছোঁ বিকজ যিহেতু বেংকৰ মাধ্যমেৰে পেমেণ্ট কৰিছোঁ বেংক একাউণ্টটো আমাৰ কমি গৈছে এছেট ডিক্ৰিজ ক্ৰেডিট সেইকাৰণে আমি বেংক একাউণ্টটো ইয়াতে ক্ৰেডিট কৰিছোঁ I hope you have understood. Now let's move on to the next slide. কি কৈছে চোৱা the first point was তেতিয়া আমি চোৱা ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কি আছিলে when denomination of share is changed শ্বেয়াৰৰ ডিনমিনেশ্যনটো চেঞ্জ হৈছে 10 টকাৰ পৰা গৈ থৈ কিমান হৈছে 7 টকা হৈছে আৰু আমি ৰিফাণ্ড কৰি দিছোঁ এতিয়া কিন্তু এইটো পইণ্টত কি কৈছে when denomination of share is not changed শ্বেয়াৰৰ ডিনমিনেশ্যনটো চেঞ্জ নহ'ব ছেম থাকিব 10 টকাৰ শ্বেয়াৰ 10 টকাই থাকিব so reduction by way of refund without change in the face value okay so তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি জাৰ্নেল এন্ট্ৰি পাছ কৰিব লাগিব একেবাৰে সহজ For transfer of returnable amount to shareholders account, প্ৰথমতে আমি shareholders accountত যিমান আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে সেইখিনি amount আমি ডিউ কৰিম তো শ্বেয়াৰ কেপিটেল আমাৰ কমিব শ্বেয়াৰ কেপিটেল আমাৰ কমি যাব ৰাইট যিহেতু আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব আমাৰ কেপিটেল সেইখিনি এমাউণ্টৰ কেপিটেল আমাৰ কমি যাব isn't it যিখিনি এমাউণ্ট আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম সেইখিনি এমাউণ্টৰ কেপিটেল আমাৰ কমি যাব সো শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট উইথ দ্য ৰিটাৰ্নেবল এমাউণ্ট বিকজ কেপিটেল ডিক্ৰিজ ডেবিট আৰু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ একাউণ্টত ক্ৰেডিট কেলে কৰা হৈছে বিকজ আমাৰ লাইবিলিটি বাঢ়ি গৈছে তেখেতসকলক আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৱাৰ লাইবিলিটি টুৱাৰ্ডছ টাইম হেজ ইনক্ৰিজ দেট ইজ ৱাই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ একাউণ্ট হেজ বিন ক্ৰেডিটেড Now finally in the next step we are going to make the payment okay so for repayment of excess capital to shareholder আমি repayment কৰি দিম repayment কৰিলে concept remains the same shareholders liability আমি repayment কৰিছোঁ liability repayment কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ল liability কমি গ'ল আৰু যেতিয়া আমাৰ liability যেতিয়া আমাৰ কমি যায় liability decrease কি হয় debit right সেইকাৰণে equity shareholder account আমি কি কৰিছোঁ debit কৰিছোঁ আৰু to bank account কি কৰিছোঁ ক্ৰেডিট কৰিছোঁ বিকজ আমি বেংকেদি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ বেংকেদি পে'মেণ্ট কৰিলে আমাৰ এছেট কমি যায় এছেট ডিক্ৰিজ ক্ৰেডিট I hope you all have understood this point this is very easy not much difficulty is involved simply reduce the amount of returnable amount that's it so the next point is cancelling any paid up capital which is lost or is unrepresented by any available asset that is reduction in paid up share capital so yate ki koise ami paid up capital to reduce korim which is lost or is unrepresented by any available asset mane asset ok jodi represent kora nai titia hole ami hekhini jikhini amount asset ok represent kora nai hekhini amount ami cancel korim so It means reduction or decrease of the paid up capital of the company in order to cancel any part of the paid up capital which is lost or is not represented by any available asset. So, if a paid up capital is representing the asset, alright, jodi dhora ₹100 each paid up capital aru represent kori ase asset ₹75 each, thik ase, then in that case আমি যে বাকি 25 rupeesৰ এছেটৰ ৱৰ্থ আছে নহয় এটো ৰিপ্ৰেজেন্টটো কৰা নাই হেতু কাৰণে আমি বাকি 25 rupees আমি কি কৰিব পাৰো ৰাইট অফ কৰি দিবলৈ পাৰো okay because this is not representing হেতু কথা এটা কৈছে next the amount thus made available is used to write off the accumulated losses and fictitious asset এটা যিখিনি amount পালো মই যে কলো 25 টকাটো ৰাইট অফ কৰি দিম বুলি যে কলো the amount thus made available is used to write off the accumulated losses and fictitious asset The reduction in the paid up capital, in other words, means sacrifice made by the shareholder which is equal to the total amount of reduction. So,
you won't be requiring sum of cancelling any paid up capital which is lost or is unrepresented. তাক একো অংক নালাগে, simply তোমালোকে এইকেইটা points মনত ৰাখিলে হ'ল. Alright, so in my next video I'll be discussing the third point, that is reduction in share capital, which involves sacrifice from shareholders and other stakeholders also. So I hope this point is clear to you all. So thank you all of you for listening to this video. Have a great time ahead.